Alltså, jag och Solomon ska testa någonting som jag ser fram emot så mycket. Vi ska göra hypnoterapi. Alltså, jag har aldrig varit med om en typ hypnos förut, så att det ska bli så spännande. Jag har i princip läkt de flesta, tycker jag själv, av mina demoner. Basically så oroar jag mig inte ett dugg längre för framtiden eller tänker eller mår dåligt över dåtid eller någonting sånt. Men jag har ett stort program kvar som liksom verkligen tar över mitt liv. Det är som så fort det händer någonting typ jobbigt i vardagen så är det som att det här programmet börjar typ köras. Och det är att jag känner mig osäker över mig själv. Jag har kommit långt på den biten, förut kunde jag lämna huset om inte jag sminkade mig en timme. Jag hade jättelösa fransar, massa sminkat till mig linser för att jag inte ville ha min ögonfärg. Liksom. Ja, ni fattar, jag var... Nu har jag ju slutat med smink för över ett halvår sedan. Men vissa dagar när jag ser mig i spegeln så bara känner jag mig så ful. Och dålig, och det handlar inte bara om det jag ser i spegeln utan det handlar också om alltså allt jag gör liksom. Jag kan inte tvivla på mig själv. En dag kan jag känna mig så ambitiös och bara wow, det ska bli så kul med det här jobbprojektet jag ska göra, eller konstprojektet, eller ja, sen andra dagar så jag ser det som den här inre rösten bara nej, du är så dålig. Det är så många som gör det, det är ingen idé, du är ingen bra på det, du är ful, du är kast, vem är du liksom? Vem tror du att du är? Ja, men du fattar. Älskling, jag berättar om vilken inre demon jag hoppas på läka. Den som lägger disken när jag inte vill den. Jag ska bara ställa mig. Nej, den här som taskig mot mig själv och inte är glad för det som den ser i spegeln. Ja, men ibland är du glad. Ja, det är det jag vet. När vissa dagar är jag jätteglad, men händer det typ många grejer under en dag, det är som att den här grejen börjar köras och jag vill typ inte ens gå ut. Men som tur är nu kan jag sitta i typ minuter, timmar, en dag. Förr kunde det vara dagar, veckor liksom. Så ja, förr kunde ju mina mörka perioder sitta länge. Nu är det typ som mest en dag. Jag kanske mått dåligt, men jag vill bli av med den sista. Jag vill bara må fett bra hela tiden. Så vi ska se om Jasmine kan hjälpa oss att trolla bort. Och jag har min sista surgubbe-beteende och lite reagerar beteende. Men det ska bli sjukt spännande. Det här har vi varit nyfikna på väldigt länge. Och jag tror verkligen på att det här kan vara the thing. Speciellt som Bruce Lipton, har du nämnt det? Nej, jag har inte nämnt det. Ja, men Bruce Lipton, många, alltså så här, det är många som tror att det bara finns två sätt att förändra liksom, program. Det är repetition och hypnos. Exakt, och när man är i hypnos så är man i, jag vet inte om det var alfa eller teta, vilken var det? Jag kommer inte ihåg. Jag tror alfa. Ja, men då är man i en sån här våglängd liksom. Hjärnan i någon sån här brain state. Då man liksom är väldigt lätt att programmeras om. Barn är i den brain staten konstant när de är typ från 0 till 7 år. Eller från när de ligger i magen. Från när de ligger i magen tills de är 7 år. Då är de liksom så lätta att programmeras. Då programmeras deras undermedvetna for life liksom. Så så efter det då är det upprepning eller hypnos eller liksom grejer man vill bli av med jobbiga program. Så, men nu har vi fått en uppgift, eller du, att göra en snygg setting. För nu är det en halvtimme kvar tills det börjar. Ja. Och du måste sätta upp dator och grejer. Så det är bara... Jag fixar. Det är så fint att städa till här. Så jag fixar. Här har du en massa spyrtade grejer på där. Ja. Solomon tycker jag ska ha massa fina grejer med. Ja, men du gör hur du vill. Men, men just det, är det andra rummet? Ja, jag ska vara andra. Ja, nice. Så här inne, lite stökigt. Ska bara plocka undan så det blir mysigt här, nice setup och så. Så här ser man på morgonen när solen går upp. Så här är liksom dit gästerna brukar få sova. Så nice. Och sen, nu ser man inte riktigt det, men här borta på kvällen, det är ju Spanien där borta. Så när det är kolsvart så ser man alla lampor och alla städer och grejer. Och det är så mysigt. Anyways, let's clean.
Är du taggad? Ja. Ja men nice. Du tycker den här är min nya favorit typ? Nej. Aina, eller vad den heter. Aina. Ja. Den här chakra. Det är alltså den här. Jaha, den. Ja. Det här är ett fynd från Portugal. Ni ser kanske. Inte om ni ser att det är en massa kvartskristaller där. Cool. Det är snart dags, jag är så taggad. Alltså, Jasmine, hon är en, jag vet inte, mer vän till Solomon skulle man kunna säga. Jag träffade henne och hennes man och deras barn på ett community här i Portugal och sen dess har Solomon haft lite kontakt med dem. Sen så, ja, fick vi reda på att hon håller på med det här, hypnoterapi, och vi blev väldigt nyfikna och ja, och nu ska vi få testa så det ska bli så kul. Och jag är så spänd. Jag vill testa en hypnos så länge men nu sätter det igång när som helst så jag ska bara förbereda det sista så kör vi. Hello. Hello, and how are you doing today? You okay? Yeah, I'm okay. How are you? Yeah, I'm good. I'm good. Okay, so you were talking about, I guess the reason you're here today. So these feelings of judgment that you have towards particularly yourself now, but that you used to have more towards others. Yeah. Yeah, okay. And how do you feel that this is negatively affecting your life? So, yeah, how is it feeling when it happens? You know, what are the after effects? Well, I feel like it controls every part of my life. How I view myself and how I do in work and with my creative projects and stuff like that. If I feel really insecure some days, it's like I'm procrastinating and get stuck in life because I don't think I'm worthy, I don't think I deserve good abundance, and it's like something inside of me wants me to suffer and don't succeed and have a good life, And would you say it's like, so it's judgmental? Does it feel like an inner critic? Does it feel like a voice speaking to you? Yeah, exactly. And you said like when you were younger, how long can you remember this happening? I don't really remember, but pretty long time, I think. Because I've been really insecure for most of my life that I can remember. Since I was really small. What's really small? Is that like 5? Something like that. Okay, and I guess next week we will go a little bit deeper into this, I don't want to just push straight in there, but do you feel like there's anything that might have triggered these feelings? Are you able to acknowledge that there might have been a situation within your life that was the reason that they came about, or you don't know where they came from? I don't know any particular situation, but I think my mom has like the same view about herself. It's something I remember growing up, that she was really judgmental towards herself and others. Okay. Really insecure about how she looked and stuff like that, and it's like I got the same view, how you view yourself from her. Okay, you feel like maybe you learned this behavior from her. Yeah, maybe, or something happened when I was really young that programmed me. I don't know. Yeah, it could be. It's very common that we mirror behaviors from our parents, from our caregivers, and we learn that behavior is normal, but we don't realize that it will come with us for such a long time, right? Yeah. Does that feel like that negatively affected you still, or is that something that you've worked through? I think it's something I've worked through pretty much, but I don't want my children to, if I still have this behavior,
that they will get it themselves, you know, because they see how I treat myself and view myself and talk about myself. I don't want them to get it as well, you know. And yeah. So there's a really nice thing we could do that might help. It's a bit of a kind of eyes closed meditation. I'm just wondering whether that might help us right now. But before we do that, could you just tell me, how would you like to feel? Like what is it that you want to feel instead of this judgment, this negativity, this kind of dark energy? What would you like to replace it with? Being like feeling happy about myself or okay about myself. When I see myself in the mirror, I want to just be happy or don't feel anything negative. Just being okay, like, oh, this is who I am, this is how I look, this is how my body looks. I don't want to be like, oh wow, now I had too much these days to eat. It starts to show, you know, I need to go out running more than I do, you know. I just want all of those things to go away, so I can, you know, so I only like work out and eat healthy because I feel good about it, not because I want to lose weight, you know. Mm-hmm. Because when I was younger, I had lots of like eating disorders and stuff like that, and it's like one nightmare for me if Osiris gets those because she saw her mother being disordered, you know, with her eating. I guess because children, even though we might not verbalize it, like we might not speak, children feel a lot more, like very subtly, you know, they feel things that we're not aware of. Yeah. Yeah, so I guess even if you're looking in the mirror, maybe you have even an expression of self-judgment, she might pick up on that. Yeah. Yeah, okay. So you'd like to be able to look in the mirror and not have these thoughts of yourself. Yeah? And just feel happy and proud of who you are. Yes. Okay, wonderful. It's a very good goal. I'm writing it here. I'm going to show you in a second a visual of what we try and work with in hypnotherapy. So we try and take what the issue is, the problem that you're having, and we just try and transform it into this positive goal. The idea is that we have these feelings, and we also have triggers. So the trigger is the thing that sets off the feeling. And then the idea is that this then causes a belief. So jag kortar ner den här videon väldigt mycket som att jag pratar om saker från min uppväxt och andra personliga grejer och som jag känner att jag kanske inte vill outa min familj riktigt. Och sen så hade den här videon blivit så lång om jag haft med allting. Hon är så professionell och duktig, och om ni är nyfikna på att testa hypnoterapi så rekommenderar jag starkt att ni gör det med Jasmine. Hon är jätteduktig. Nu när jag har gjort 2 sessioner, jag kommer göra en tredje väldigt snart. Nej, men det har gjort så mycket för mig. Det har verkligen, jag märker redan nu liksom hur jag har ett mer lugn inom mig. Och är mer nöjd och trygg när jag ser mig i spegeln efter vi gjort 2 liksom hypnoser. Att det är som att det hände någonting väldigt fort. Istället för att jag behövde göra väldigt intensivt arbete i flera veckor med upprepningar för att istället försöka programmera om mig själv, så var det som att det gjorde väldigt mycket inre jobb fort, och vi gick in i mitt undermedvetna och fick fram varför jag har de här dömande tankarna. Det var väldigt fascinerande och intressant. Det var inte alls riktigt som jag trodde. Jasmine erbjuder olika alternativ online som ligger mellan 600 till 1000 kronor i timmen. Men just nu i april så har hon halva priset på allt hon erbjuder. Hon berättade också att på hennes hemsida så står det att hon är öppen för att diskutera priset ytterligare för de som känner behov av hjälp men inte har resurserna för tillfället. Hör av er till henne för mer info. like the intensity, do you feel like the intensity has gone down perhaps over the years that you've been practicing your yoga and your breathing? Yes, a lot. I mean, before I could get really depressed for like weeks. Now it's
the longest it stays is like 1 day, but mostly it's like a few hours or maybe 30 minutes or something like that. So I have pretty much lots of control over it. It's not like a massive problem. It's not that it's happening to you every day, but I can see that that would feel like it's taking up a significant part of your life, especially with children. Yeah, and the other relationships, because it's like when I have like these bad days, it's like I don't even want to like check my phone and answer friends and stuff like that, or answer emails. It's like I lose connection with friends, and because I think I'm not worthy and stuff like that, because I feel like I'm not a good person, and I miss opportunities on emails and stuff like that because I'm like, oh, I'm not worthy. Yeah. Yeah, okay. Okay, and then that has knock-on effects because you get behind, you don't feel like you've, I guess, taken the opportunities from life, or you've let things, be late or let go. Is that correct? Yes. Okay, so let's make this goal statement, and then we will do some kind of exercise, okay? Some hypnosis or the kind of meditation with our eyes closed. Maybe you can close your eyes now for a moment if you like. And you might want to take a breath here, just coming into your body. Yeah, okay, so let's come into our body, becoming aware of the position of our body, the way we're sat. Yeah, taking a deep breath in and releasing. And then just allow these feelings to come up so that you can recognize them and know that you don't want them. But when you're able to catch yourself, when you're able to not go into that downward spiral and take that energy elsewhere, what's the interaction between you and your children and you and your surroundings? What does that look like? With my children, I am playing more with them, and dancing more with them, and because other times when I'm like down, it's like I'm mostly like I'm there with them, I'm not a lot on my phone. I have my screen time is less than 2 hours, but it's like I want to be more with them, because other times when I get down, it's like I'm there, but I'm not interacting with them. I want to be happy and full of energy and be able to play with them every time they want to play, and not just laying there lazy, needing to rest because my energy is out. Yeah, so playing with them, dancing, interacting, being present with them. Yes. Okay. And do you feel like anything else would be affected? So do you feel like there would be any positive effect on, say, the planet or the wider world? Is that something that you think about? How your actions would reflect in the world? Yeah, now when you say it, actually, it's because I read like books about it from like Greg Braden and stuff. It's like when people meditate in love, it's like the crimes that they go down a lot in that area, and so I think how you feel affects the whole world a lot. Yeah. So that's a big thing, because I want the world to get better. So when you work on yourself, I truly believe that it helps more than yourself and your closest one. It helps like the city you live in, and yeah. And how do you see that? Is that conjuring up any image, thought, or feeling? Yeah, it makes me happy, that you actually have power to make the world better, because sometimes you can feel so helpless, when you see how the world is turning towards more and more darkness, and
it gives you hope, that you can actually make the world a better place. Okay, so happy and some hope. Okay, okay. Yeah, okay. And do you need any additional resources? If you ask yourself if there's anything else you need, any other element or part of life that would help you? I think maybe like an outside person like you, that I can maybe find the reason behind, maybe if it's like a trauma or a situation or something that can help me address what it is. Okay, so yeah, an external person, external support. Do you feel like there's any other way that you could get this? Does anything else come to your mind? Maybe like keep on doing what I'm doing with like yoga and meditation and stuff like that, but I think from what I've heard from like Bruce Lipton and stuff, it's like 2 ways you can heal from traumas and your subconscious. It's through hypnosis or repetitive behavior. Then because then you like make new programs when you repeat. Yeah. But with hypnosis it can happen much quicker, because then you enter your subconscious mind and like remove that program. Yes, yeah. So doing the breathing and the yoga is kind of covering the repetitive element of it, and the hypnosis we can delve into, like you said, into the subconscious mind, and reprogram it from there. Okay. So the next part is a short imagery, using visual. It's a short visualization using imagery. The visualization now is to connect with your current self. So bringing about this proud feeling that you want to cultivate. Yeah, so this feeling that you know that you have in you, and I'm sure that you access it at different points in your life, in your week. So just come to this place where you feel loved, where you feel proud. And you can take a deep breath if you want, if that helps you. Okay, and feeling empowered. And we're now going to allow the image of ourselves as a child to come up. So in your mind, in your imagination, allow an image of yourself as a young child. And I wonder what can you see now? Are you able to see a child? Yeah. What does she look like? What is her feeling? She looks a little bit like grumpy. Do you sense that she is aware of you, or are you just watching her? I'm just watching her. Okay, and is there anything that you would like to say to her? So if you ask yourself if there's anything that you could say or do for her in this moment. I would tell her that she's loved and she is good just the way she is.